Hi everyone, welcome to Impact Academy. I'm Yashasvi Chintada. So today let us continue with the AP Economy second class. So yesterday we have seen till now. So గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఏరియా అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మనం చూసాం కదా అరౌండ్ 170, 169, 170. ఓకే, ఇది ప్రొడక్షన్ 170 lakh టన్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటే అన్ని వస్తాయి. ప్యాడీ, వీట్, బార్లీ, ఆల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ ఏరియా అరౌండ్ 40 lakh hectares. ఈ రెండు మినిమంలో మినిమం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిన్న మనం చూసిన ఈ మిగతా ట్రెండ్స్, ఖరీఫ్, రవి అవి కూడా రఫ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదే. సో ఎంత చూసాం మనం? ప్యాడీ అప్రాక్సిమేట్లీ 22 చూసాం. ఓకే, 22 దిస్ ఇస్ ఏ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ అండ్ ఓవరాల్ గా మనం 39.5 అంటే అరౌండ్ 40, టోటల్ 170 ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అది గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా, 170, 40. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా రైస్ చూసుకుంటే 22. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ సగం ఉంది టోటల్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఆంధ్రాలో వీట్ అండ్ రైస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ 1 పాయింట్ టు బి రిమెంబర్డ్. అండ్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనం ఎంత చూసాం, 140లో ఇది ఎంత ఉంది? దిస్ ఇస్ ఓకే. సో ఇది సంథింగ్ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ 170 టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 130 వరకు ప్యాడీ ఉంది. ఓకే, సో కీప్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్. లెట్స్ క్రాస్ చెక్. ఓకే, ఎనీవే, సో ఈ రెండు అయితే మినిమం ట్రై టు రిమెంబర్. 170 lakh tons is the production of food grains and area is around 40 lakh hectares. సో గతంలో 37 చూసాం కదా ఒక దగ్గర. నెట్ సోన్ ఏరియా 37.05. సో మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్, మైనర్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ల్యాండ్ మార్క్, ఆ బాల్ పార్క్ ఫిగర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే దానిలో యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టేట్. ఓకే, సో ఇది చూసాం అరౌండ్ 10,788 రైతు భరోసా కేంద్రాలు. రఫ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, 10,000 ప్లస్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్. అవార్డ్స్ కూడా చూసాం, ఇవన్నీ గుర్తుండవు, బట్ వాట్ ఆర్ స్కాచ్ గోల్డ్ అవార్డు 2021 ఇవన్నీ ఓకే. ఇఫ్ అట్ ఆల్ స్టేట్మెంట్ కమ్స్ లైక్ దిస్, మేబీ ఆ మూమెంట్కి ఏమైనా స్ట్రైక్ అయితే అవ్వచ్చు. సిల్వర్ బటన్ అవార్డు, సంథింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, నాట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు జస్ట్ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ సో ఫార్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సో ఫార్ disbursed rupees 2050.53 crore to 84.66 lakh farmers. ఓకే, సో ఇదేంటిది? సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు. సో జీరో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్, హౌ మచ్ అమౌంట్ has been given? 2000 crores and to 84.66 lakh farmers. If you remember, నిన్న మనం చూసాం కదా రైతు భరోసా. ఓకే, రైతు భరోసా ఈస్ గివెన్ టు హౌ మెనీ ఫార్మర్స్? 53.58 lakh farmers. ఓకే, 53.58 lakh ఫార్మర్స్ రైతు భరోసా. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది 84 lakh ఫార్మర్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ ఈస్ 53 రైతు భరోసా, 84.66 lakh ఫార్మర్స్ కి జీరో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ తాలూకు ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఎక్కువ అవుతుందో దాన్ని గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఫార్మర్. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్, అమౌంట్ గివెన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు? ఇస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్రమ్ 2019. అది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ లో 2020 అని ఇస్తే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. సో ట్రై టు రిమెంబర్ విత్ సమ్ లింక్ ఏదో పెట్టుకొని 2000. సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ లో వచ్చాయి కదా, అమ్మ ఒడి, రైతు భరోసా, పంట రుణాలు, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్స్ 2019 లో ఎలక్షన్ అయిన వెంటనే వచ్చాయి ఇవన్నీ. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్ ఇనిషియల్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా 2019. ఓకే, అలా ట్రై టు రిమెంబర్. తర్వాత వచ్చే స్కీమ్స్ 2020 అలా ఉన్నాయి. కొన్ని లేటెస్ట్ గా వచ్చినవి 2022 ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్. సో విల్ ట్రై టు రిమెంబర్ లైక్ దట్. సో ఈ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది కాబట్టి 2019 ఖరీఫ్ సీజన్ లో వచ్చింది. అంటే ఖరీఫ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, జూన్, జూలై ఆ టైంలో ఉంటుంది. ఓకే, జూన్ టు అక్టోబర్, దట్ ఈస్ ఖరీఫ్ సీజన్. ఎనీవే, సో అప్ టు 1 lakh, దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తారు? అప్ టు 1 lakh, and it will be transferred directly to the accounts of farmers who have repaid their loans in the maximum period of 1 year from the date of disbursement of crop loan. యూజువల్ గా
అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ సీజన్స్. సో మామూలుగా మిగతా లోన్స్ లాగా కాకుండా ఏంటంటే ఖరీఫ్ రబీ 2 సీజన్స్ గ్రోయింగ్ సీజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సీజన్స్ బట్టి కూడా మీకు రీపేమెంట్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. సో నాట్ జస్ట్ అన్ని నార్మల్ లోన్స్ లాగా 3 మంత్స్ ఎన్పిఏ అవ్వడం అలా ఉండదు. సో ఇది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వీళ్ళు ఏంటంటే మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిస్బర్స్మెంట్. సో 1 ఇయర్ లోపల సపోజ్ 1 lakh తీసుకుంటే దాని మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 5,000 6,000 వస్తే దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే విల్ బి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హావ్ రీపేడ్ ద లోన్. సో గతంలో తీసుకున్న లోన్ ప్రాపర్ గా రీపే చేస్తుంటే విత్ ఇన్ ద ప్రాపర్ టైం, దెన్ దిస్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ విల్ బి పెయిడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైఎస్ఆర్ ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. The state government launched free crop insurance scheme on 2019 under Navaratnalu. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రమ్ ఖరీఫ్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద జూన్ జూలై టైం. ఓకే, సో ఫార్మర్స్ paid only 1 rupee, 1 rupee, and remaining share of the premium was given to state government. సో ఇది ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. ఇన్సూరెన్స్ కి ఫార్మర్ 1 rupee పే చేస్తే టోకెన్ అమౌంట్, మిగతా ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. సో వైఎస్ఆర్ పొలం బడి. The excess use of chemical pesticides for controlling various pests, okay, and diseases, etc., is posing challenge to agriculture, like increase on cost of cultivation, okay, insects, pests developing resistance. So too much fertilizers use చేయడం వల్ల కాస్ట్ పెరగడమే కాకుండా the pests are also getting resistance. So next time other fertilizer వేసినా they will not be affected and it will result in crop loss. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ టు కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్, అదే కాకుండా ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్, హ్యూమన్ హెల్త్ అజార్డ్ ఎక్సెట్రా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వాట్ వైఎస్ఆర్ పొలంబడి ఈస్ డూయింగ్, ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పొలంబడి, ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్. ఎవరండి? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు కౌంట్రాక్ట్, ఓకే, అండ్ టు ట్రైన్ దెమ్. ఇది కూడా 2019 ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ రైతు భరోసా కేంద్ర. సో రైతు భరోసా కేంద్ర దగ్గర ఈ పొలం బడి నిర్వహిస్తున్నారు టు ట్రైన్ దెమ్ టు నాట్ టు యూజ్ ఎక్సెస్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2019. సో పొలం బడి కూడా స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది కాబట్టి 2019 అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Okay, Department of Agriculture has collaborated with FAO to develop the FAO TCP project to strengthen the capacities of the government of Andhra Pradesh to support AP farmers to adopt sustainable agri-food systems. Okay, so ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ గా జరగచ్చు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ FAO ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశారు, FAO TCP, అండ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, they are imparting training, okay, to identify functionaries of agriculture and horticulture departments, scientists of ANGRAU and Dr. YSRHU, and farmers cultivating agriculture and horticulture crops in the 3 different spells in Kharif season. So all these are important points. Try to remember as much as you can. Major గా ఏంటంటే FAO తో టైప్ అయ్యారు. తర్వాత ఈ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, అగ్రికల్చర్, ఈ అన్నిట్లో దే ఆర్ గివింగ్ ట్రైనింగ్. So soil testing. So soil health cards are being given. So objective of the scheme to include evaluation of the fertility of the soil. Fertility, what is the nutrient deficiency? అది ఐడెంటిఫై చేశాక ట్రై టు రీక్లెయిమ్ ద ప్రాబ్లమెటిక్ సాయిల్. సో ఆ సాయిల్ హెల్త్ సాయిల్ టెస్ట్ చేసి అక్కడ సపోజ్ నైట్రోజన్ మనకి ఆంధ్రాలో హైయెస్ట్ సాయిల్స్ ఆర్ రెడ్ సాయిల్స్. We have seen multiple times, right? Red soils make up almost around 65%. సో రెడ్ సాయిల్స్ మనకి ఏంటి, పొటాష్ ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెం వేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆ సాయిల్ కార్డ్స్ ఇస్తారు. సాయిల్ కార్డ్ బట్టి యూ కెన్ దే విల్ ఆల్సో బి గివెన్ ఇన్ రైతు భరోసా కేంద్రాస్. దే విల్ టెల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్ నీడ్స్ టు బి పుట్ ఎక్సెట్రా. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ 16 డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్, 1 రీజనల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ at బాపట్ల, గుంటూరు. ఓకే, సో 1 రీజనల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ అంటే దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ద హైయెస్ట్ అనుకుంటా అండి, పెద్దది అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంది? బాపట్ల, గుంటూరు. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వేర్ ఇస్ ద రీజనల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే బాపట్ల, గుంటూరు. అలా కాకుండా 16 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్నాయి, 13 మొబైల్ ఉన్నాయి, అండ్ 30 సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఇన్ AMCs ఇన్ ద స్టేట్. అండ్ ద సాయిల్ samples are tested for 12 parameters by registering the farmers details in soil health card portal.
సో ఫార్మర్ శాండ్ ఒక ఫార్మర్ ఫీల్డ్ లో సాయిల్ పట్టుకెళ్ళి దే ఆర్ టెస్టింగ్ ఫర్ 12 పారామీటర్స్ రిమెంబర్. అండ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ పోర్టల్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మేజర్ వన్ రీజనల్ ఎక్కడ ఉంది, బాపట్ల, గుంటూరు. అండ్ 16 డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి, 13 మొబైల్ ఉన్నాయి, టోటల్ 30 సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ట్రై టు రిమెంబర్, బెటర్ టు నోట్ డౌన్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్. A question can be asked, okay, on these points. So fertilizers are again agriculture ante we have seen usage of fertilizers because of the huge population. Organic fertilizers ఏ వాడతాను అంటే అవ్వదు మనకి, because we need to produce so much food to feed the population. Anyway, so fertilizer policy initiatives. The fertilizer consumption during Kharif and Rabi approximate గా చూడండి was 36.24 lakh metric tons. తర్వాత దానిలో ఎన్పికే ఫర్టిలైజర్ 19.05 lakh మెట్రిక్ టన్స్ ఉందండి. తర్వాత ఫర్టిలైజర్ కన్సంప్షన్ ఇన్ 22-23 మనకి తగ్గింది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇండియన్ బడ్జెట్ ఆల్సో, ద సబ్సిడీ గివెన్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్స్ హ్యాస్ బీన్ రిడ్యూస్డ్ డ్రాస్టికల్లీ. సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లాక్స్, క్రోర్స్ ఎక్సెట్రా చాలా తగ్గించారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద ట్రెండ్. ఫర్టిలైజర్ consumption has reduced. Nutrient based subsidy per kg of nutrients. So ఇక్కడ సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ రిమెంబర్ మనకి నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం. ఓకే, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద సబ్సిడీ పర్ కేజీ ఈజ్ ఆల్సో హైయెస్ట్ ఫర్ నైట్రోజన్. అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఆర్డర్: నైట్రోజన్, తర్వాత ఫాస్ఫాటిక్ ఫర్టిలైజర్స్, పొటాషియం. ఓకే, sulfur, okay, nitrogen, phosphate, potash and sulfur. Sulfur is very low. So try to observe the trends. So people are using more nitrogen based fertilizers, and because of that lot of nitrogen is going into the soil and it is getting leached into the nearby ponds and lakes. That is called eutrophication. So what happens is, because of excess nutrients, lot of algae is developed on the surface layer of the lake. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద మెరైన్ లైఫ్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. మీకు పైన ఎక్కువ వెజిటేషన్ వచ్చేస్తే దట్ విల్ టేక్ అవే ఆల్ ద ఆక్సిజన్, దట్ విల్ బ్లాక్ ద సన్లైట్. సో కింద ఫిష్ అనేవి ఏంటంటే చనిపోతున్నాయి అనమాట. ఎనీవే, ఫర్టిలైజర్ కన్సంప్షన్ చూసుకోండి. ఇట్ వాస్ వెరీ హై వన్ డికేడ్ బ్యాక్. స్లోలీ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ ఇట్ హాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్రాస్టిక్ గా తగ్గింది. సో the fertilizer consumption over the past decade has reduced drastically. And yes, that is a true statement. Very important. Try to register it in your mind. ఎంత వాడుతున్నాం మనం? 25.46 lakh మెట్రిక్ టన్స్ ఫర్టిలైజర్ వాడుతున్నాము. తర్వాత నైట్రోజన్ హైయెస్ట్ వాడుతున్నాము, ఫాలోడ్ బై ఫాస్ఫేట్, ఫాలోడ్ బై పొటాషియం. ఓకే, in Andhra Pradesh, there was 128.953 metric tons active ingredient higher pesticide consumption during Kharif. Okay, compared to the last year, 954 metric tons of active ingredient. So గుర్తుంచుకోండి, but at least try to remember this figure in general, 25.46. Okay, try to remember the trends and try to remember that nitrogen is the highest, 91.96 is the subsidy that is being given per kg. Okay, so kgకి అంతే కదా, 91 rupees తిరిగి ఇస్తున్నారు సబ్సిడీ. ఫైన్. So remember all that information. So let us look at some soil types also. Okay, so formation of soil is primarily influenced by factors like climate, altitude and composition of bedrock. ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకి జాగ్రఫీలో అడుగుతూనే ఉంటారు. సో క్లైమేట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద సాయిల్. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మీకు హిల్ ఏరియాస్ లో సాయిల్ ఒకలా ఉంటుంది, బీచ్ ఏరియాస్ లో ఒకలా ఉంటుంది. అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బెడ్ రాక్, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి బెడ్ రాక్ వల్ల కూడా అది మారుతుంది. Disproportion in the distribution of rainfall and excessive heat also contribute to the characteristic of soil. So if there is continuous rainfall, dry and wet spells, okay, dry and wet spells and excessive heat, appudu manaki laterite soils form అవుతాయి, very important, and they are not very fertile. So all these factors are very important: climate, altitude, composition of bedrock and rainfall, heat. So most of the soils in the state are made up of combination of
Sand, silt, and clay. Try to remember that. So it can be given as a statement. Sand, silt, clay. తర్వాత రెయిన్ఫాల్ రెయిన్ఫాల్ మీరు చూసుకుంటే స్టేట్ రిసీవ్డ్ 583 mm డ్యూరింగ్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ పీరియడ్. సో 2020 to 23, సో రీసెంట్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఓన్లీ. సో ట్రై టు రిమెంబర్ మన స్టేట్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత, 583.22 mm. సో ఎంత పెరిగినా ఎంత తగ్గినా బాల్ పార్క్ ఫిగర్ గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ టు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందండి, కొంచెం ఎర్లీగా వస్తుంది కదా. ఓకే, జూన్ జూలై అలా వస్తుంది కదా, జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో వస్తుంది. ఆ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వెళ్ళి హిమాలయాస్ టచ్ అయ్యి ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్, ఇట్ విల్ పికప్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ గివ్ రెయిన్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు. సో ఆల్ దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎక్సెస్ రెయిన్ ఫాల్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ అండి, 574 నార్మల్. దిస్ టైమ్ ద స్టేట్ రిసీవ్డ్ గుడ్ రెయిన్ ఫాల్, 583. On an average, we are getting 570 mm of rainfall. Kakinada, Bapatla, Ananthapuram, and Sri Satyasai districts received excess rainfall. So, interesting point is, Rayalaseema is usually considered as the low rainfall zone region. Correct? But remember, Anantapur and SSS districts have actually received more rainfall. కాకినాడ ఎప్పుడు ఉండేదే, బాపట్ల ఓకే. సో ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అలాంటివి ఏం లేదనమాట. సో మనకి ఈజీగా స్టేట్మెంట్ లో ద మోస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అంటే వీ విల్ ఆబ్వియస్లీ గో ఫర్ దట్ ఆప్షన్. సో ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ మోస్ట్ రెయిన్ఫాల్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కాకినాడ, బాపట్ల, అనంతపురము అండ్ శ్రీ సత్యసాయి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 6 అగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ చూద్దాం. నార్త్ కోస్టల్ జోన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు 26 డిస్ట్రిక్ట్స్ అయిన తర్వాత ఇది మారుతుంది, బట్ ఇంకా మనకి అఫీషియల్ గా రాలేదు కాబట్టి వీ కెన్ రఫ్లీ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నార్త్ కోస్టల్ జోన్ అంటే మనకి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం వస్తాయి. అండ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ట్రైబల్ జోన్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఏఎస్ఆర్, పార్వతీపురం, మన్యం వస్తాయి. ఓకే, స్కార్స్ రెయిన్ఫాల్ జోన్ కర్నూలు, అనంతపురం. సి నార్మల్లీ స్కార్స్ రెయిన్ఫాల్ ఉండాలి, బట్ దిస్ టైమ్ అనంతపురం అండ్ శ్రీ సత్యసాయి రిసీవ్డ్ ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో స్కార్స్ రెయిన్ఫాల్ అంటే కర్నూలు, అనంతపురం. సో కర్నూలు, అనంతపురం ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు కదా, రాయలసీమ. ఓకే, జస్ట్ చూస్తారా మ్యాప్ లో, జస్ట్ సో జస్ట్ ఒకసారి మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కర్నూలు, అనంతపురము, ఓకే, నంద్యాల, కడప, ఎస్ఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ వచ్చింది. మళ్ళీ బాపట్లలో ఎక్కువ వచ్చింది, కాకినాడలో ఎక్కువ వచ్చింది రెయిన్ఫాల్. సో రిమెంబర్, సో ఇది హిల్ ఏరియాస్ అండి. ఏఎస్ఆర్, పార్వతీపురం, మన్యం, దీస్ ఆర్ నార్త్ కోస్టల్ జోన్. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో వేర్ ఇస్ దట్? ఓకే, సో ఫైన్. నార్త్ కోస్టల్ జోన్, గోదావరి జోన్ అంటే ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి అంటే మనకి ఇప్పుడు కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. కృష్ణా జోన్, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం. సో ఆ జోను. సదర్న్ జోన్ అంటే చిత్తూరు, అంటే మనకి ఇప్పుడు అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. ఓకే, స్కార్స్ రెయిన్ఫాల్ జోన్ కర్నూలు, అనంతపురం, సో రాయలసీమ రీజన్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ 8.7% వాజ్ రికార్డెడ్. అండ్ ఎంత, 310 mm అండి, యాజ్ అగైన్స్ నార్మల్ ఆఫ్ 285. సో చూడండి, అబ్జర్వ్ దిస్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 570 అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వీఆర్ గెటింగ్ 280. సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడ 600 కి ఇది హాఫ్ అని కాదు కానీ దెర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గెట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. దట్ కెన్ బి a స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ గెట్స్ more rainfall in southwest monsoon compared to the northeast monsoon. So all these statements try to remember and try to remember the rainfall also. ఎంత ఇక్కడ 570, 580, ఇక్కడ 280 to 300 మధ్యలో వచ్చింది. ఆల్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో అగైన్ సేమ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నార్మల్ గా ఉండాల్సింది ఇది, వేరియేషన్ ఉన్నది ఇది. అండ్ దిస్ ఈస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ 583, దిస్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, నార్త్ ఈస్ట్ ఇస్ అరౌండ్ 310 ఎక్కువ వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఆల్సో. సో
2022-23లో we had a good rainfall. సో బేసికలీ లానినా ఎఫెక్ట్ ఉంది, నాట్ ఎల్నినో, లానినా. ఎల్నినో అయితే మనకి రెయిన్ఫాల్ ఉండదు, డ్రౌట్ ఉంటుంది. సో లానినా అంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి గుడ్ రెయిన్ఫాల్ అన్నమాట. సో అబ్జర్వ్ దిస్ ఆల్సో. 21-22, 22-23లో నార్మల్ 570 ఉండాలి, మనకి ఎక్కువ వచ్చింది. సో దెర్ ఇస్ ద ఇంక్రీస్. నార్త్ ఈస్ట్ లో అరౌండ్ 280 ఉండాలి, 310 వచ్చింది. అగైన్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ 8.7%. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 860 ఉండాలి. టోటల్ రెయిన్ఫాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అక్కడ 600, ఇక్కడ 300, అంటే ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర 900, 860 యాక్చువల్ మనకి దగ్గర దగ్గర 900 వచ్చింది. సో ఈసారి రెయిన్ఫాల్ మనకి 3.9% పెరిగింది. సో ద స్టేట్మెంట్ 4-5 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఒక క్వశ్చన్ రెయిన్ఫాల్ మీద ఈజీగా ఒక క్వశ్చన్ తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనాన్సింగ్ టు టెనెంట్ ఫార్మర్స్ క్రాప్ కల్టివేటర్స్ రైట్ యాక్ట్ 2019. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. 2019 అగైన్ అంటే కొత్తలో వచ్చిన యాక్ట్ ఇది. 2019లో క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్ యాక్ట్. సో బేసికల్ గా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అండి టు ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంకింగ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్, టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి ఏంటంటే వాళ్ళ పేరు మీద భూమి ఉండదు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ బ్యాంక్ లోన్స్ అండ్ ద ఓనర్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్, కౌలుకి ఇచ్చేస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హెస్ బ్రాట్ ఇన్ ద సిసిఆర్ఐ, ఓకే, క్రాప్ కల్టివేటర్స్ రైట్ యాక్ట్స్ టు ప్రొవైడ్, అంటే వాళ్ళకి క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్ కార్డ్స్ ఇస్తారు. అండ్ దే వర్ ఇష్యూడ్ ఇన్ 2019, ఓకే, October 2019, 2nd October 2019. సో గాంధీజీ try to link with that. So Gandhiji likes agriculture, villages, etc. Right? So Gandhiji గారి జయంతి రోజే మనకి క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు. సో దానివల్ల we will get loans, banking, insurance, other government benefits. So that is one issue. Period of 11 months. ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అబౌవ్ 11 months హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. సో యూజువల్ గా అందుకే మీకు రెంట్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా 11 months ఉంటాయి. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ పాయింట్. So more than 11 months అంటే they have to register it, and no farmer, no owner will be ready to register. ఇప్పుడు వచ్చి రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నా పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయండి అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ క్రాప్ కల్టివేటర్ కార్డ్ అయినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అంటే నో ఓనర్ విల్ బి హ్యాపీ అండి, బికాస్ దే విల్ ఫీల్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ దే విల్ లూజ్ ద ల్యాండ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ 11 months. స్కీమ్స్ ఏంటంటే రైతు భరోసా, సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు, వైఎస్ఆర్ ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, సీడ్ అండ్ ఫార్మ్ మెషినరీ సబ్సిడీ, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండి. సో సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు కాసేపు ముందు చూసాం కదా, 2000 crore టు 80 lakhs ఫార్మర్స్, 83. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైతు భరోసా చూసాం అరౌండ్ 32-33,000 crores టు 53 lakh ఫార్మర్స్. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ దట్. ఒకసారి చదివేసి వదిలేయడం వల్ల లాభం లేదండి. రైట్, నోట్ డౌన్ సమ్వేర్ and remember all that, only then there will be use. Next, National Mission for Sustainable Agriculture, NMSA, Rainfed Area Development. It's initiated by Government of India since 2014-15. So first BJP అక్కడ పవర్ లోకి వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చారు. With the objective of enhancing agricultural productivity in rainfed areas, okay, focusing on integrated farming, water use efficiency, soil health management, and synergizing resource conservation. So basically it is on rain-fed areas and where there is proper irrigation canals, tanks, wells levo. Rain-fed అది కూడా మనం చూస్తాం. What is the percentage of irrigation with the tanks in Andhra? Canal irrigation is the highest. Okay, canal irrigation is the highest, followed by well irrigation, followed by tank, followed by rain-fed. So try to remember that. At least canal is the highest and గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so proposed activities. Integrated farming system, coarse cereal based farming system, horticultural based farming system. Horticulture రాయలసీమలో ఎక్కువ ఉంది, అనంతపూర్ ఎక్సెట్రా. లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్. హార్టికల్చర్ అంటే ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు క్యాష్ క్రాప్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అండి. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అగ్రో ఫారెస్ట్రీ బేస్డ్ ఫార్మింగ్, వాల్యూ ఎడిషన్ అండ్ రిసోర్స్ కన్జర్వేషన్. ఎపికల్చర్ అంటే బీ కీపింగ్, ఇన్సిటు మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బోర్వెల్స్, low reach gully control walls, retaining walls, barriers, greenhouse, etc. So all these are activities taken up under NMSA, National Mission for Sustainable Agriculture, Rainfed Area Development. So try to remember all these things. In the state,
Rain-fed agriculture is more prevalent in 9 districts. ఏంటది? రాయలసీమ. ఓకే, మనకి కృష్ణా గోదావరి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మీకు రెయిన్ ఫెడ్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ దెర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యూజ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెనాల్స్ అక్కడ. కంప్లీట్ బకింగమ్ కెనాల్, కేసీ కెనాల్, ఆల్ దోస్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, పులిచింతల, ఓకే, నాగార్జున సాగర్ ఎక్సెట్రా, సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో రెయిన్ ఫెడ్ మనకి ఎక్కడ ఉంది? రాయలసీమలో ఉందండి. కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం. ప్రకాశం ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్లీ నోన్ ఫర్ డ్రౌట్స్ అండి. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. ప్రకాశంలో కూడా కొంచెం వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆల్ దీస్ రాయలసీమ అండ్ ప్రకాశం రీజియన్ లో మీకు ఎక్కువ రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ ఉంది. సో లెస్ కెనాల్స్ అండ్ లెస్ ట్యాంక్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. తర్వాత దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ 60-40. స్టాండర్డ్ గా మీకు ఏదో 60-40 ఉంటుంది, లేదా 90-10 ఉంటుంది. హిల్ ఏరియాస్ అండ్ యూటీస్ అయితే 90-10 అలా ఉంటాయి అనమాట. యూజువల్ గా 60-40. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ట్రై టు రిమెంబర్, ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద ట్రెండ్స్. ఎక్కడెక్కడ రెయిన్ ఫాల్ తక్కువ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ ఉంది. సో in 2022-23, it is planned to implement the proposed activities by the FPO, Farmer Producer Organizations, formed by the APDMP 9 districts. సో ఈ ఏదైతే 9 districts ఉన్నాయో లో రెయిన్ఫాల్ రీజియన్ లో, అక్కడ FPO, Farmer Producer Organization, has planned to implement these activities, some of these activities. సో వాటర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బీ కీపింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం, హార్టికల్చర్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ అంటే బ్యాంబూ, బీటిల్ లీవ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, అవన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ద్వారా తెచ్చుకోవడం ఎక్సెట్రా. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇందులో. ట్రై టు నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దమ్. సో అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం. సో వాట్ ఈస్ వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం? ఇది 21-22. సో రిమెంబర్ దిస్ కేమ్ లేటర్ ఆన్. ట్రై టు రిమెంబర్. మొన్న గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ లో కూడా స్కీమ్స్ 4 ఒకే క్వశ్చన్ అడిగారు కదా. సో స్కీమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 6525 community hall centers, okay, at రైతు భరోసా కేంద్ర at cluster level. So cluster level లో 391, 6525 at RBK centers, 690 crores. So ఇది may not be feasible to remember all that, but try to remember YSR Yantra Seva. They are purchasing machinery and giving it to farmers. That is YSR Yantra Seva. సో కృషి వికాస్ యోజన, పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్, ఓకే, హర్ గర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. పర్ డ్రాప్ ఎఫిషియంట్ యూజేజ్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకే. సో రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్, 60-40 షేరింగ్. సో 2017-18 లో ఇట్ వాజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ RKVY రఫ్తార్, ఓకే, రెమ్యూనరేటివ్ అప్రోచెస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ రిజ్యూమినేషన్. ఓకే, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన, రెన్యూమరేటివ్ అప్రోచ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ రిజ్యూమినేషన్. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆల్సో, ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఈజ్ టు మేక్ ఫార్మింగ్ a remunerative economic activity. సో ఫార్మింగ్ వల్ల లాసెస్ రాకూడదు. సో తక్కువ ఇన్పుట్స్, తక్కువ వాటర్, తక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ తో టు గెట్ మోర్ వాట్ యు సే బెనిఫిట్, మోర్ అవుట్పుట్. So all this is very important. So National Food Security Mission, NFSM. National Food Security Mission is a centrally sponsored scheme. Again, centrally sponsored, October 2007. So somewhat long back. Okay. And based on the recommendation of the NDC. So what is the objective of the scheme? See, National Food Security Mission is different from National Food Security Act. So National Food Security Mission lo entante general ga ivanni cheptam. ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్, వీట్, పల్సెస్, సీరియల్స్. ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండి, ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతారు. దీనిలో మీకు ఏంటంటే ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, రైస్, వీట్, పల్సెస్, సీరియల్స్, న్యూట్రీ సీరియల్స్, కాటన్, ఆయిల్ సీడ్స్. ఇక్కడ టొబాకో యాడ్ చేసాడు అనుకోండి, దట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బికమ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మిషన్ కాబట్టి మీకు ఏంటంటే జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తుంది. ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ విల్ సే గివ్ 5 kg ఆఫ్ రైస్, okay, 10 kg of pulses, kerosene ఇంత ఇవ్వండి. సో యాక్ట్ స్పెసిఫైస్ ద ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్.
గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్ట్ అండ్ మిషన్. మిషన్ అంటే ఇది జస్ట్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, రీస్టోరింగ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ, ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి, ఎన్హాన్సింగ్ ఫార్మ్ లెవెల్ ఎకనమీ, టు ఆగ్మెంట్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్. మనకి అసలే పామ్ ఆయిల్ ఇండోనేషియా నుండి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంటే వాళ్ళు డ్యూ టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ దే ఆర్ కాజింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ palm oil shortage. So we have come up with national mission on oil and palm production, etc. All those things are very important. So basically, national food security mission is trying to increase the production of food and right. It is also looking after oils, enhancing efficiency, soil fertility, food production. Okay, so this is very 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 important. So funds allocated during 2023 under NFSM scheme. So try to observe అండి, మనం చూసాం ఆల్రెడీ 60-40. సో రైస్ కి మనకి పల్సెస్ కి ఎక్కువ పెట్టారండి. ఓకే, పల్సెస్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. సెంట్రల్ స్టేట్ 2000, 3000, ఓవరాల్ గా 3000 lakhs ఖర్చు పెట్టారు పల్సెస్ కి. తర్వాత ఆయిల్ సీడ్స్ కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు. సో అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రెండ్స్ అండి. ఆయిల్ సీడ్స్ కి ఎక్కువ, యాక్చువల్గా మనం రైస్ వీటి కంటే కూడా see they're spending more on pulses, oils and nutri cereals అంటే సజ్జలు, బాజ్రా, జోవార్, ఓకే, ఆల్ దోస్ మిల్లెట్స్ ఎక్సెట్రా. అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ ఏముంది మెయిజ్. ఓకే, మెయిజ్ అంటే కొంచెం జొన్నలా ఉంటుంది, కార్న్ లాగా. సో మెయిజ్ ఇస్ ద లో. ఇట్ ట్రై టు రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. పల్సెస్ హైయెస్ట్, ఆయిల్ సీడ్స్ హైయెస్ట్, న్యూట్రీ సీరియల్స్ హైయెస్ట్. రైస్ ఇస్ ఓన్లీ 387. మనకి వీట్ లేనట్టుంది. ఓకే, వీట్ ఇస్ నాట్ దర్. కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటే క్యాష్యూ, ఓకే, క్యాష్యూ, బాదం ఎక్సెట్రా. ఓకే, కమర్షియల్ క్రాప్స్ అది చాలా తక్కువ ఉంది. సీడ్స్ కొనడానికి పెట్టారు. సో టోటల్ ఎంత అండి, 9,000 crores. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ కింద లాస్ట్ ఇయర్ లో 9,000 crores ఖర్చు పెట్టారు. ఓకే, ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. పల్సెస్ ఎక్కువ పెట్టారు, ఆయిల్ సీడ్స్ ఎక్కువ పెట్టారు, మెయిజ్ తక్కువ పెట్టారు, రైస్ 600 crores పెట్టారు, ఓవరాల్ గా 9,000 crores పెట్టారు. Okay, fine. Try to note down all these points, important points. Okay, we'll continue in the next class.